No sia abo adishima mahema munyina chisanso mamo akwa babiem ediba virgin anopa no sia kasebo eso kasebo enso so ene anopa yose mufa so no so ya project ya efi ene kekan bia enhu ana yede eba beso mo ene anopa se virgin anopa bremu akan kasebo ensem no edo so de mu akotini bi ene se Onumunya for Haruna Idrisu wakasa achiremu SSA kanu ensentreduma pa ewo maigana mu edia na eyeye papa JJ ana eboaye ema yenya yemfa hu edie Saba enso ana NDC chocho for penyi edima ekono eye owura asidun ketia wakasa chiremu yenhwe na Ghana yen democracy na se kabima mikabia momono yenhwe na yemo hu banye papa Ghana Health Service for Wakasa Chemu Ghana Pobino Kasen and Kabino fa lockdown and also Emra Ghana Hanu Esim. Then Wakasa Chemu the lockdown background proponent Nyadia set and Nubetimi Abwa Hamaya Deno Etimi Abafom. Nemo me here say and she shall be a work Pemuno, Ye Nada eso. Jane so about to justice ukunimu year a church for binu apa test ama Hona said no ebi ewo wonu mojam enam so ama sukunu wonu mo atomu kakra Fusak wonu so e dia babetu edwase tewu for striker wonu mo ekono wodo ntoma akwakobo won dia anu ebekwa kopiemu ebo anigide ensemu ensuna Nyumtuni daina samoso akasa ede afa nanu ni esi ye ewo simpie so ana Joyce Blessing tonyum na Cecilia Mafo ekohwi microphone different nsem no ono so ede nano atomo ebi awkansi beba wakwam na afensu ye de kasebo na akwakopiemu ewo amahodro ensem emu na Tanzania man mu so no ababeto ja se osofu bi ohono akasa chemu so ndo gidi pa Se coronavirus no egusua ewo ekuro no eso enunti no watu amanfofo ede afa ho ensemo foforo bi no ka wo ya kanse ka ho ebi ana ya bobo no ede ba so mo ene anopa se virgin anopa no sia kase bom mi ameje bre akenka kase bo dia mo na anopa mi dia mo so a ene ma bina adobia na chelu se eye dwumako bi ana ebo ye chidomene anopa mi etimi akenka kasebo no ede amount Success Preparatory School upe school papa de ba akode a mekanfo ede amount wonu mechi akwan ewo nsamom ade so kwantempo no eso achechefo hono ebo homodin ye papa na bibia so duda na kwan unse coronavirus aba inti baby a odo ba beko na wosomatimi ajo eye Success Preparatory School fa ba no ho na bibia ntimi enye kama eye 0208 278 198 0208 278 198 now nimpin for chuku na fa oba no ekoho na bibia ntimi enye kama ye dan husma ye ba kase bo no ye di mu chiremu bebre mu Mamo akwa babiem ediba virgin anopa bremu akankase bono eso ye share ase edia Ghana yenina da yekoda esore ya na echese oyele ana atoyen ninina da enese yemampanyi da jeje eyade se ofi mu yaya no ko yare ho sem kese pam edi ema oman Ghana na enam so amanipa hudro na kasa dia fa no hu ni mmode bo e wo oman no emu Sede oyoye ena afensu no sene woje yen democracy esi horomo ede ema yem ama eye nipa hodro na kasa ede afa no ho edi no ho adanse na enam so ama onmunya for Haruna Idrisu wakasa achemu SSA ba no Ghana yen sem traduma ne pa na se media enam jeje so eye yemampanyi dada wonya ne ba bi ko enam so ana amyenya yemfa hodie ewo man no emu J.J. Rawlings, the Genia Jesus,
the charismatic leader of our party. To sum it all, he enriched lives and enriched Ghana's democracy. Those are the words with which we should have fond memories of him. He simply enriched lives and enriched our democracy. Those who have followed writers, whether it's Adedeji or Mazuri, that difficult navigation from military authoritarianism to democracy with unfettered rights remains his proud legacy. That having started with some limitations on the exercise and enjoyment of fundamental freedoms and rights, one of his major critics at the time, who wrote for the Chronicle, said that, and I'm paraphrasing him, that Jerry John Rawlings made a tectonic contribution to enhancing freedoms of the media. And any of you, if you take the 1992 Constitution, pay particular attention to the words in Article 162, 1 and 3. By the time of leaving office, no impediments was to be put in the way of any person wanting to practice the profession of journalism or to be in the media. Today, Ghana can boast of over 148 FM stations in the country. Number of TV stations, over 48. That has contributed to giving meaning to freedom of expression. Those are found in the 1992 Constitution that many describe as chop bar operators or trotro drivers Constitution. But that Constitution have lived longer than any other Constitution of our Republic. So to Jerry Rawlings again, fondly to be remembered for contributing to the democratic stability of Ghana. Unparalleled in our country's history, youngest ever president of Ghana and longest ever serving president of Ghana to be, if our constitution is to work. Yeguswa Ghana yemampanyi dada wenya ni baby ekono na se de mika kai se adihye bebre na kasa de fa no di ne ho adanse de akire Ghana fo bi nyanya nya ma metu na memu no Ghana fo bi no won ma omanyi na o beto na memu no kasa de afa no ho di ne ho adanse papa na enam so ama otosofo panyin so de ma NDC amanyoko no owura asie dunketia ono so akasa achemu se sabria papa iwafi mu ewo mangana mu yenhwe na democracy a woji edisi kono ewo mangana mu yenhwe ne mo homban sida be no no ebetimi aboa amyetimi ede akai no. Democracy today, our courts, which are supposed to be the vanguard of the human rights of citizens, are they being weaponized against the very citizens that they are supposed to defend, as Stephen Levinsky noted? The media houses playing the role of the fourth estate of the realm as they are supposed to do under a thriving democracy? Or are they being bullied into silence? Levinsky spoke about other private sector institutions, and I want to believe he was referring to civil society organizations, faith-based organizations, and so on. He is saying that when you see all these institutions being bullied into silence, then that democracy is on the path to its death. Now, finally, are the rules of our politics being rewritten to tilt the playing field in favor
of the ruling party. I'll leave you here and leave these questions. So I'm appealing to fellow Ghanaians to ponder seriously over these issues and to see where our democracy is headed for. If we are not convinced that the democracy is heading in the right direction, let's ask ourselves as individuals, what can we do to save this democracy so that it can remain the lasting legacy to the memory of President Jerry John Rawlings? I don't think that his legacy can be best remembered in funerals, monuments, and other things named after him. Let us ponder and see how we can save this democracy so that it can remain the lasting memory and legacy to President Jerry John Rawlings. I thank you. Na ababe to dwase coronavirus ya de no asanso amma ne honre so de dendem pam yeguso a ebo hu de ro se de be yona Ghana fo betimi abon ho ban e di efri ya de no na enam so krampo ama Ghana fo bi no kasa senka be ya Ghana mampanyi ensanso hwe no fa lockdown ensanso emra oman Ghana mu ebium eno ana Ghana Health Service for opanyi pa oda no eni Dr. Patrick Kuma Abwaji wakasa chemu se lockdown no se ye de bakrampa enya de se no betimi aboa amayade no eso etimi ate e wo manga na emu ne mom nyehia eni se ehihia hodredi agu akwam se de be yo ne betimi aboa ho ban e de free yade no ho se ye hwanya hye no smas na afes no social distance no ya hwanya ni nyinada eso nya horoho yensa no o chese numom ana ye hwanya ni nyinada eso enche ye bia eneku ahodo wo mu ehwe ya pomudin ho nsem e wo man Ghana mu ediba bontin se ehwehwemu e kire se eyade covid-19 no eyade asoro kwa na eko e wo man Ghana mu a dodo no efemu ehwere wo mu enkwa enti nkebe ya mampani ene nimpanifo wo mu emomodin so bema Ghana yetimi akọ lockdown eno enam so ema enre yada Ghana ye information minister mehwe onimonyamfo kwadwo opon enkroma ono so ba bontin se die beya ni se mampani se lockdown no de bia no number no soro kwa na bekodia na ni wo mu entimi nye bibia emfa ho se lockdown ena yebeko eno ena nei owura wono ena ye kwankyerefo pani edi mu Ghana Health Service nidi edi Patrick Kuma Abwaji wode ababetu edwase eyade lockdown ne die enyade ebetimi ama bibia adadin ewo covid-19 yade no ehun se mampani de lockdown ebo wanfa lockdown amo die ebeya na ebeye enti die mampani ene nimpanifo enye ne se wonmo emoa na enhyehyɛ yahodo wo mu de egu akwamu se yebehye ye nose mask yebe hohoro yensa yede sanitize beya yensa ho emponi yene adofo nom ehye yebetete yentamu nom eno ena yemfa emra bi emebata ho se de beya obi a obebu sa amra ne so nom yene no ebedim na se ye kwa lockdown na se nipa no etini fie na se won hye nose mask na emponi wo hohoro ne nsa eno no entimi embre covid-19 yade no ase emum se enhyehyɛ bi ebeda ho na se emra bebeta ho dia eno ni betimi aboa ama covid-19 yade no ano etimi abrase yeguso a ebo yade kodie wo coronavirus aba bepiemu ebo man Ghana ene ehun semsem a eguso a ebo oman Ghana muna na GIJ aba beto dwase sukuu pon no a churchefo binimu a wono mo ewo sukuu nimu aba beto dwase wono mo akwakoye test ahodo na bi ama adedi se coronavirus ya denum ebi ewo wono mo mogyamu eno nam so ama mpinifo wono mo ewo sukuu nimu atutu sukuu nimu na da se de be ya sukuu fon kwada ene afensu na churchefo a wono mo de ebi ni omogyamu ebeti abon ho ban edi afri yade no ehun
Ghana Institute of Journalism tukupon wa womode nkwada efa ntitiye mu na womu ewie ebeye ensentwefo ewo man Ghana emu ene aman ahodo eso womo enenei ababeto edwase eyade efrise na nadoda nkwakufodo ene nimpanifo ebiebie suku ahodo no womo de ne de womo atum ewo na wotwemienu entem wombesan ebiem na ne hina ene se efrise womo ebie suku ya Janu ebusumi ya mu no achechefo mienu ena afemu COVID-19 yade no ebim enu ntine ewo se womo etu suku ni mu na womo ye nhwehwemu se eye sankofo no pe na enya yade no ebim anase enkofo foforo bi so ahyehyewa womo nso enye bi na enu eche no womo be spray school ho na womo ahwese bibia ededa na kwan mu ansa na womo abie ewo February bisumi ya yebewremu na enkoda no atimi aba na womo abetuade a COVID-19 yade no ebi entimi enkoka bi ewo ho na womo nso behye womo kete se COVID-19 protocols no womo bedi so na etimi aboa womo ehina se amafo ebeka ye nche bia ha ne de babetu manim se tewu wono ede eye asembia babetu bia wo kire se enya de se wono beku suku demo akakọ kire ade mi kire se wono akọ striker ho sensem no de bebre na babetu bia se strike na wono ekoyo no eyade se wono ade aba na wie ye ni nyina ne se wo kire aban no ene wono akasa amenam so 8% pe ana wodi eka wono akatua ho a wa kire se enya de se wono ani esom na eko bi so e from se fusak ya wono akase din any Federation of Universities Senior Staff Association wono so akasa chemu ese esika bi so ese aban no edima wono no enya de se aban no wono ahwanima aban no emfa ma wono nti no wode wontoma akwakobo tewufo entoma anu a wono so eko strike no ebi Teachers and Educational Workers Union ku a womo no sukupon ahodo ene womo kire ade ewom omo ana enche ye bia womo de babeto abonten se eyade womo eti atua esanse womo aketua no esua edema womo eno enam so emampanifo de babonten se mampani ene nimpanifo beye bibi afa ho enti no womo entwa so ampani ampan so womo de babonten se womo etwa etuate no eso eno ena enche ye bia na wotwi ye mu mampani ene nimpanifo kwa asetena no na de ombetimi ayafa ho ane se womo de 8% allowance ebeka womo aketua no ehum eno na tewufo se enya de womo gitumu ene na womo gitumu ochena enti no etuate no de womo betechese womo beko strike eno ene ya ababeto edwase University of Health and Allied Science ene University Senior Staff Association of Ghana eno so eye eku a womo so no sukupon ahodo wo man Ghana mu no efiri mu no omo so de krata tenten e de akoma tewufo se womo ta womo echi papapa womo eka womo ho etuatia ne de eyade womo bete esanse se ye ka adwuma womo bre e wo man Ghana mu pande a na ye akyerkyerefo enti ne nke wo se womo eno maketua no ekosoro nanso enka yese womo de sebe yebu womo animutia enti no sesi womo ekuo miensen ena womo ka womo ho abom na womo ati atua enkwade wo sukupon ahodo no womo enya obi enkyere womo ade womo penin Mr Jeffrey ni otulakai ena ne sahye krata wei ase ewusua ye dan yakopiomu ewo anigide ensem emu na samafo ebeka ya nche bia ene de babeto manim se video bi ene nam social media ni nada ene se nyumtuni gospel nyumtuni organ hasi ene din ene just blessing original simpie to account for rade oguso atutun to na ana ye Cecilia mafo no so ye nyumtuni ekohwim ni microphone ede efri ni sem nam so ama semisi ye Ghana fa hodo na ana akasa ede afanse nya Cecilia mafokoyo yo ne enya de se esu ani kakra dakra na enam so amadan na samoso ono so ye gospel nyumtuni wakasa e dia fa se ubia obeto nyum na Cecilia mafo ba be piem wo honom na obeba be ye nia obeye ni biem no hwa na bonaso ese fatan
Na wotwe yemu ene babeto edwase eyade ye maame Cecilia Mafo woni ye nuaba Joyce Blessing wo mu ekohie adwumadie bi ate ewo Kumase na wabra ye nua Joyce Blessing egina simpie so no woyi nyame aye no eno ena ye maame Cecilia Mafo wo sori ye na wokoje microphone edi free ne nsem na ne nsem nyina ne se wonsan na wonkofa na wade ansa waba betuntum ewrade eno nam so emagana fonu bi kasa bebre se de woye ye ne de eyade entwa yie ema ne nua no nwumtufo ni bi ba abonten beka se na nka ewo kwan ahodo obefa so no woni ye nua bayi etimi akasa afa na wade ehun na mum enye simpie so ena obekwa kogu nanim ase eno ena neyi ye maame nso wono nso ye nwumtuni ewo manga ne mu a wo ka nwumtufo wunyi no emfiri mum eye ye maame dan na samwa wode aba abonten na ne nsem nyina ene se eyade a ye maame Cecilia Mafo wanya ne fala pa eyie se ye nuaba Joyce Blessing wanya ne hwe na mum wogina hohwe nanim ema ne gu nanim ase na no die se yo no dan na samwa dia na nke enya dia obegina hwa ye nhwe han ama ye maame Cecilia Mafo egu nanim ase na mum na nke die obeya ne se obehwe na som na nka nkomhye na wo hye no atie fide nani so na se daache wokoba wo hunu se ewo kwan a ye fa so ye ne enkofo kasa na mum enye bedwem ene egu nimpa anim ase Yumtuni bia woni Cecilia Mafo bekwa akohia programa obesore no oba begina oye de na na oye ye hwe na som fa mike na homa ne chekere no yire hone ne nko wo wanya ne saa mienu miensa ko agya saa nkwa asem ni die ko bejai na me da na samwa pa mi gina state na waba so person trending ki be trend ya ko Kosovo ki be trend papa nyumtuni bia woye ma advice amede mamu mu ye ne saa mienu miensa ebetene ni so sayedam obetene ni so sawon konkro na wono so nso ampa ubo na bibi beyewo anso so anya won konkro nti na ya na adwere opeso trend ni diri ni ya sai na busum 20 ni diri ni ya yira no ansa wo ye sa wo ko trend no nyame asa attende ni biem atani ni biem udi ni bakoso amem na wasore da ebusia ye dina wisu ne ya home kase bono eso ye ba Oscar Tabares wa ye krado awkansi munsam ode beto aso ye ba sisia This is our home. Let's cherish our home. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The day ration more. I say a day what dog can want. And EJ can want. The day ration more. Fellow Ghanaians, I'm Kwaba and Anope Ediba Virgin Casebo Esra. Good day, Muslim and a Brasson, Semuson for Oscar Tabares, Timmy Ediba Ebedamo. Now, Wamanisi Mebekwa and Semna said, Jumedebi Adaruma, and I said, Jumokubi Adama, Timmy Asoya say, my day a year, Casebo, and I said, Ampo, a good day, Muslim, everyone, success. Preparatory school at Daruma Baby Pimo, or Adesu, and Omoye, Upper West Achim. Na ontimi epiemo na mpo open entity apabi e de ama oba e wo ye school mu dia na eno a ene success preparatory school adaroma opa friend penfo e wo ahoma isu na ono mu de nkita ho e 0208 278198 0208 278198 na ne embenfo ending komo emfa e success preparatory school. Yes, I'm not saying that I'm going to say, I'm not going to games no be everything at to do. I'm going to so England, not just a second leg, league no more at me idea, and before at me, I shall baby beer, also come and no go Puma, Yamia Duma, and then match a bit me at 8 o'clock.
Tottenham Hotspur trafie aton safe Liverpool we never walk alone bibia enso etimi akoso kama sanso ena okwo ekopie mu ewo Copa del Rey round 16 na matches no bi betimi atodwa bo kwa ne din enso Vanaro Cavero enso trafie aton safe Canada na one etimi na sanso ena Akaya no enso ton safe bo kwa ne din enso Atletico Bilbao na wetimi dar so akopie mu enso Belgium na se matches no e bia de betimi atodwa boboko aludin enso Cercle Brugge enso trafia ton safe Club Brugge na se game no tough game akopion Belgium eno betimi atodwa nyame atoma eno 5:45 pm pepe na game we enso betimi abaso na se Copa Italia no game ni bia de no so betimi atodwa nyame adoma no ye quarter final stage no ene beba boboko aludin Napoli trafia ton safe special na se no 8 p.m. na game no so intina se wetimi ahye ene so ye ko transfer mu sense na timi akwakoje news ana se mpo nsem free transfer mu ensem ba na kopie mu enso Atlanta omo captain din enso Papu Alejandro Gomez no owura no so etimi ahye na se for now wakakopie mu Sevilla bibia enso konka Sanson enso na kopie mu Marseille enso pen din enso Morgan Sanson enso kopie mu Aston Villa bibia enso ko enka Emmanuel Dennis no so esina kan Edmund Krabuje no for now akopie mu enso Germany boete so bibia etimi akosen enso de amagobo kwa din enso FC Cologne hona branche no enso besina kan na bibia enso akonkan na onim sem Real Madrid no na she on the office bebre na ena etimi ababa mpenfo na se players no dodo na etimi reject for now no de omo pay players ebetimi abesha na for now no kopie mo enso ho de RB Leipzig enso mo players no ana mbuso a o manager me chama se mpono abranche din enso David Alaba no sina kan Edmund ba manage boko no mpenfo so betimi afana be pimo Real Madrid Sanso ena akokopie mu enso Chelsea branche din enso Dayot Upamecano no mpenfo etim branche no RB Leipzig no sina kan mpenfo se ni demo o metimi no metimi assign no no be sina kan edama Chelsea boboko ne no ehon sema de ebro anopay Virgin Kasebo eso na Sanso akopie mu FC Barcelona ukopie mu FC Barcelona ka cham se enche bia ene de betum adim se former president Orani din enso Joseph Mario Bartomeu no mpenfo etimi apaye ne toase akunya omatimi ejine so as president for Barcelona boboko no na sempo no Barcelona team no na enomo ena mpenfo enso etimi apa mpenfo mensa ometo omoso aba Orani din enso Victor Font ena Sanso ena Joan Laporta ena Tony Freezer ono ena mpenfo ehwesen kometo omoso aba na due to COVID-19 na sempo no ya le ko de we fe na coronavirus no mpenfo senka battle in na yini no say de eba bedam senka in January 24 the senka battle on eba so ba ensan ya le COVID-19 24 etimi etu asheda no aba kopie mu 7th of March no na say no na battle no betimi o say no da kwasia da mpenfo hwe say betimi ahwe na sa battle no etimi abaso presidential election no na enomu mpenfo etimi chere say due to COVID-19 tenyade a ometimi ato santen akoto aba no enti utifie na se ufon so no mail no ana se mpo email na wato aba no wo so na bibia so etimi aye kama yeko ekopio mu anso Juventus akachi ana tese ensem bibere na ebuso a ebobo edeba na kopio ma eyom goalkeeper Orani din anso edi before no mpenfo etimi de sembi aba bitu just aprantia no ana se mpo Orani ebo no mbode papa and for now do ko hwa aprantia say 44 years mana o question campaign for etimi ja no retire by inside the body boy kopio ma bobo kwa din anso edi Juventus no mpenfo etimi ma no 1 year contract extension as bibia anso etimi akoso ana se mpo akonkan edama perform and Juventus bobo kwa no ehun sema ya de eba abedan anopay Virgin Kasebo so na onim say ya free so na free amano ne aba man Ghana modia na highest revenue generating club no mpenfo etimi aba betudua last season no 2019-2020 no mpenfo etimi transfer da betudua club 2019-2020 no ujim se otimi enye ska pa woni twumedi a odi ne mo
the number for Ed Ban, Bobo Quality, Eddie LC Barcelona, our co Spain, or no, and I owe and the free Eddie Kanya Sika, with me a Becky, a 627.1 million pounds, you know, to make a Real Madrid, and so Spain also at us, you know, with a 627 million pounds, who's a good money, Barcelona is 1 million pounds. Pen and FC Barcelona, and so it in the idea saying now. The Tosumian San and so a pound minute, and so a 556.1 million pounds, and some fourth no, and I say put a Tosu and Manchester United, and no a 509 million pounds, a numero as a Liverpool with a 489.9 million pounds. I took up my top 10 now, now say Juventus no, and a team a year 10 no, almost go team make last season no. 349 million pounds and no any amount itimi ede eba abedan mo na ye ba efisi mwana so man Ghana mponi asori ensem so na ba epie mo Ghana am say nche bia ena kopia CAF and so ede ye under 20 no ye games e betimi akoso nyame adoma esa games no ode aba betu bia na ode betu bia say Ghana ye wafu zombi ni itimi eje ye ntia no ena Ghana itimi eba port ye 1 no ena mi say am to ye so aba na se bibisha no to mo de position na Ghana ye ko ekopie mu e group C na group C no na fi de mpenifo hwe na se Ghana group no na se ade mu eden Ghana betimi ehia Gambia Tanzania and Morocco and so what is your Piemo dia under 20 a coach no already ding and so Eddie Karim Zito I just no a year and one this year on so Eddie same be able to a fa a year draw na etimi e ba to bia no da to bia say do no draw na dia e ya dia emu adin yi papa because we share a year Bobo bi etese Morocco and Tanzania ya dia o metima o mo adin ti just say o my Ghana etime ya na so no coach no Karim Zito etime ye na bibia e kon kan dia obetimi aje na Ghana and so etimi afa ne tuma pa efra say na e wafu zombi no etimi LFT trophy no o mbehwe na ye CAF no and so o metimi LFT trophy no na abusua aha ena agude mo nsema ensa etimi so no ye di ebesi na me kan say Jumako abi adaroma ye success preparatory school in etimi eso ya say enti eye poso ahomai na oni eye school no empedefo ending nkomo ay 0208 278198 frewon na onomudi enko medin ene Oscar Tabares yes so na Virgin Kasewo ato aso we've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Shamokwe, we've been there. Division 1 League is back again. Since the days of Abeta Saki, we've been there. Women's Premier League is back again. Since the days of Asamoah John, we've been there. We've been there. Ghana Premier League is back again. Since the days of Ishmael Ado, we've been there. We've been there. Division 1 League is back again. So this is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League. Ebusia esanso mamo akwa babiom ediba Virgin anopa nsia kase bono eso awukansie munsem abrantie Oscar Tabares wodi akwakogu ye to akase bono eso de ani eden yakopemu ewo eye amahodo ensem emum na coronavirus ya de no se de ama no hunne so no sanso ana so kopemu ewo Tanzania manu nso a ebi kopemu honom ama wo kira ekofom kakra na no nam so ama wonu mampanyini edi baba tu dia se dia akofom ntinum ya dia se ade no ebiemu eni Tanzania manu emu na se dia eni hono abohu de rodi ache ye ade hye wo hono ntinum ama eje osofo bi nso hono ende o se wodi tum se ya de no egusua ewo Tanzania manu ntinum
share amanfo nyinada ese adaroma wonhwe na protocols ahodro na se share ahodro bi agu akwam wonu enini nyinada eso COVID-19 yadie ya sese atese ewo Ghana ene wiase afana nyina eno na okopie mu ewo Tanzania man no emu a womoma mpani ekire mu se womo die womo enye hunu COVID-19 yadie no bi ewo ho eno na Tanzania asori a ede Catholic Church eno ewo Tanzania man no emu womo nsemu nyina ne se eyade Tanzania COVID-19 no edru ho enti womoma mpani ema womo ehunu na womo nti womo ho ase se de ombe ye ombetimi abo womo ban esan se ene wo bekọ asori no na yesi wei ewum yesi wei da ya wansori na nyina ekire se wo ye hwehwemu na ye COVID-19 yade no na ekum wo mu esan se ewuwewu no adoso ewo honum pa eyia na eno no wo hwemu a enye yade bi keke na ekum wo mu na mum eye COVID-19 yade no enti wo mom ampani no wo mra bonten emeka nche wo mu se COVID-19 no edru ho na wo nyai se wo ye kataso mobuaso no na eno no ebetimi ekum nimpa bebre ansa na ode baba bonten se COVID-19 no edru ho no ewe ebusia kasiepo no esi na hyenezo se eye adwumako bi ene boye chido mena no pen eye Success Preparatory School misrawo upe school papa do ba akono asomatimi adwode a me kanfo Success ede amount wonu mecha kwan ewo ensawom adeso kwantempo no esom na se frempinfo na no wonu mo entwetwe nkomo 0208 278 198 0208 278 198 now no one more entry in common. Yamaje break can case wedi mamo ene anopa media meje so a ene ma bna adobia. Yamamu nyina mo nhwe ntia adehye.